Soccer 2020 Summer Edition. Enjoy this game. Summer Edition. Enjoy this game. Oke, itu tadi teman-teman seperti yang kita lihat bersama-sama. Untuk di luar ada suara, atau sebelum masuk game ya, di SMP ada suara, tapi begitu masuk game tapi nggak ada suara. Seperti apa untuk mengatasi problem seperti itu? Sebenarnya kalau problem seperti itu sih, kalau yang tahu gampang ya, tapi kalau yang nggak tahu pasti kelabakan. Nah, seperti yang kita lihat tadi, seperti apa untuk mengatasinya, langsung ke TKP aja. Jangan lupa untuk subscribe channel saya Widiant Casare supaya lebih berkembang ya. Dan jangan lupa untuk like dan share. Yuk.
conclusion of the pre-game formalities. The teams then, Liverpool against Real Madrid. I'm Peter Drury, and this is Jim Begley. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Just joining us, we are already underway. Jim, which player is best equipped for this game? Gareth Bale, for me, has got to be there. It's one! Goal! Real Madrid! Well, none of us were exactly sure how that was going to end up then, but I'm delighted to see such a happy ending after such a splendid dribbling run. I mean, he really did fool that defence into wondering what he was going to do next. Liverpool did not expect this, that's for sure. What can they do now? Van Dijk. Mane. Miller. He's on his way. Big chance going for goal. That would have been some goal. You can only admire his attitude with the determination he found to get close. Nah, itu tadi teman-teman udah saya kasih tutor cara mengatasinya. Untuk di luar SMP ada suara, tapi sebegitu masuk game nggak ada suara. Seperti yang saya ulas tadi, ada beberapa TV ya yang tidak support untuk sistem Dolby Digital 5.1 atau channel 5.1. Kalau TV LG udah support ya, tapi untuk TV lainnya kayaknya ada yang support, ada yang enggak. Jadi untuk teman-teman semua, semoga bermanfaat ya. Tutor tadi simple, tapi semoga bermanfaat untuk teman-teman rental semua dan semua pengguna PlayStation 3. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, masih bersama saya Widiant Casare. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan tutor, tips, dan cara servis masih di dunia PlayStation. Yuk.